Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied some words. We have studied 7 words with their functions and also with their Pashto meanings. And at the end we used those words in examples. Today we have vocabulary. And I'll talk to you about 7 more words with their functions, meanings, and also we will use them in examples. سلامونه د سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی په لغاتونو باندې. موږ زده کړه 7 لغاتونه د دندو سره همدارنګه د دوی پښتو معنا او په آخر کې مو دغه لغاتونه استعمال کړي وو په جملو کې. نن ورځ بیا هم موږ په نورو لغاتونو باندې بحث کوو. موږ به زده کړو د لغاتونو فنکشن دندې همدارنګه د لغاتونو پښتو معناګانې او بیا به دا لغاتونه موږ په اگزامپلز یا جملو کې استعمال کړو. So let's get started with words. راځو words ته. Among, 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 cloud, 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 describe, 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 ever, 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 fail, fail, friendly, 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 grade, grade, grade. دا د لغاتونو پرننسیشن یا د لغاتونو تلفظ. راځو د لغاتونو فنکشن دندو ته او همدارنګه د دوی معناګانو ته راځو. The word number first is among. Among is a P-R-E-P. P-R-E-P means preposition دی دا حرف اضافه دی چې the among means معنا دا ده په منځ کې. Among means په منځ کې. The next word is cloud. Cloud is a noun. اسم دی موږ سره د cloud لغات چې معنا یې خپله وریځ ته ویل کیږي. Cloud means وریځ. Word number 3 is describe. Describe means واضح کول کوم چې د دې فنکشن خپله فعل دی verb دی. Word number 4 is ever. Ever is an adverb. Ever موږ سره adverb یا قید دی چې د ever معنا هر وخت. ever ویل کیږي هر وخت. Word number 5 is fail. Fail is a verb. fail دی موږ سره د فعل لغات کوم چې معنا یې ناکامیدل دی. fail means ناکامیدل. The next word is friendly. Friendly is an adjective. Adjective دی چې friendly means دوستانه. Last word is grade. Grade is a noun. grade هم موږ سره د اسم په توګه استعمال لري. فنکشن یې اسم دی کوم چې د grade معنا درجه ده. grade means درجه. دا د لغاتونو پرننسیشن فنکشن او د دوی معنا. اوس راځو دا لغاتونه موږ په اگزامپلز یا جملو کې استعمالو. اوس راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالو چې څنګه کولی شو موږ هغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړو. So let's get started with sentences. The first sentence is there was a red apple among green. There was a red apple among green. هلته یو سره مڼه وه د شنو مڼو په منځ کې. The second example is the sky was filled with white clouds. The sky was filled with white clouds. آسمان ډک شوی و په سپینو وریځو سره. Example number 3 is he described the topic properly. He described the topic properly. هغه تشریح کړی و
مقاله په خاص ډول سره. The next example is she was ever trying to get first position. She was ever trying to get first position. هغه هر وخت خواري کوله چې لومړی مقام ونیسي ترلاسه کړي. Example number 5. Since she failed to the test, she started trying. Since she failed to the test, she started trying. د هغه وخت راهیسي چې هغه په امتحان کې ناکامه شوې وه هغې خواري شروع کړه. The next example is he has a friendly manner. He has a friendly manner. هغه یو دوستانه رفتار روش لري. The next example is I am trying to get a good grade at test. I am trying to get a good grade at test. زه خواري کوم چې یو ښه درجه واخلم ترلاسه کړم په امتحان کې. دا د نن ورځې لغاتونه د دو فنکشنز دندې همدارنګه د دوی پښتو معناګانې او بیا دا لغاتونه مو په اگزامپلز کې استعمال کړل. نو ما عزت الله صافی ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شېبې د الله په امان.